Hello there, good morning to yet another interesting edition of the Good Morning Africa program from wherever you're watching us from. We are back with the latest happenings in the country and of course around the world, and we apologize for starting late. We have some technical issues, and like we always do, we will bring you interesting stories that happens in the country and of course around the world. It's me, your girl Julde Jai Suara, and with my co-host Modu Mohamed Nyang. Okay, ñu leen di nuyu di leen dalalaat fii si beneen édition yi Good Morning Africa programme fu waaye munti nekk rek si biir réew mi ak si bitim réew ñu leen naa nuyu bu baax a baax si seen saa su ne rek bu leen loo leen de ànd ak ñun saa su ne rek si Good Morning Africa programme bi ñu leen wax ne rek ñu ngi jégalu ndaxte dañ ko dooren bi teeluñ ko start dañ am some technical issues moo taxit ñu ngi nuyu rek fu waaye munti nekk rek ñu nekk si Mile 2 Central Prisons bi yàlla natu bum leen teg yàlla na ko teggi seen kaw and ñu nekk si lopitaan yi tamit yàlla na leen yàlla may wérgu yaram Gambia bi fii fu waay munti nekk rek si Gambia bi fii si biir réew mi ak si bitim réew ñu leen naa ñaanal yéen ñëpp jàmma ak wér ak wérle su boobaa rek balaa ñoo start programme bi rek maa ngi fi ànda suma naataango suma xarit Modou Mohamed Niang xam ngeen ne moom suma bokk ak moom plateau dama dee kontaan ndaxte def lu am solo Modou Mohamed Niang nuyu naa la. Fayda la Julde maa ngi laa nuyu maa ngi nuyu ñu safoo Eyeafrica TV di fi taataane seen xibaar yi wér te wóor si suba si ñu ngi leen di nuyu fu ñu mënta nekk si réew mi activité bi yooyu di leen wax ne ñëwati nañ pour indi leen xibaar yi wér te wóor ma bàyyi leen rek ak ajaratu Julde Jaay mu jukki leen ponk yi gën a fës tey si xibaar yi mu indil gaa yi acca. waaw tey ponk yu gën a fes tey moo nekk CA Citizen Alliance xam ngeen ne si gannaaw tuuti IEC gars yi dañu reject gars seen nominations bi ñu ne filuñ all the necessary documents in Banjul waaye nag CA nag dañ jël yóbbu IEC si luwa bi moo nekk High Court in Banjul High Court bi nag dafa rule ne IEC dafa violate seen luwa dafa violate seen rights as such gars yi dañ leen war a fay $200,000 lu si tegi moo nekk ne Gambian journalist yi ñoom tamit dañ sigil moo nekk dañ jaale ku nekk Panderi May suñ naataango suñ journalist koo xam ne dafa faatu si United States of America loolu nag su weesoo tamit TRRC report bi dañ ko war a submit si President Adama Barrow on Thursday report boo xam ne daal coow li bari woon na ñëpp ñu ngi wax ne daal olu ne nguuri President Adama Barrow dañoo jël report bi ñu implement moo nekk TRRC recommendations yi waaye fu ñu nekk ni gis nañ ne finally guys submit nañ seen dañoo submit seen recommendations si President Adama Barrow on Thursday. With that rek ñu wax si suñ first story bi our first story for today's edition of the Good Morning Africa program. It has to do with a tribute of Gambian journalists to our late colleague Panderi Mbai. Scores of Gambian journalists took to social media platforms to pay tribute to a US-based Gambian journalist, Panderi Mbai, following his demise on Monday. The fearless investigative journalist was described by many as a hardworking, brave and a patriot. Lena Igwe Nyiba has more of that in this report. Is a critical element needed for free and fair elections. The absence of peace during elections could jeopardize the transparency. Bring you that in later. We apologize for that. Now we will just go straight to the TRRC report, because the Truth, Reconciliation and Reparations Commission, TRRC, will submit its final report to President Adama Barrow on Thursday, 25th November 2021 at 10 a.m. These came following a consultation between the Attorney General and Minister of Justice, Dauda Jallow, and the Chairman of the Truth Commission, Dr. Lamin J. Sise, and commissioners. The submission of the final report to the President has witnessed several delays. This constant delay has sparked reactions among victims and civil society organizations. mu nekk lu am solo TRRC report bi comme lu ma leen ko waxee woon rek si beginning bi ne dañ war a submit report bi on Thursday si President Adama Barrow. Report bi nag ñang baalo bari coow li bari woon na ndaxte ñu gis especially depuis President Barrow
mu lengo ak mu APRC party bi gaay ñu form a coalition depuis loolu Gambian si dañ most of them dañ lose hope especially victims of human rights violations gaay ñu ngi wax ne léegi daal fu mu nekk ni amatuñ yaakaar ne nguuri président Barrow dinañ implement moo nekk TRRC recommendations yi. waaw noonu la fa demee TRRC bi report bi balaa indi woon a coow spécial yi nga xam ne gis ne lead council dem ne moom dafa taxaw bokk si mbëri yi xëccoo réew mi. foofu la problème bi gënoon a bëri wax ji bëri TRRC bi yóbbooguñ report si kii génn na kii tam wane ne moom liggéeyam jeex na lu mu doon def na ko soo lu si des dafa des si chairman bi kooku ñooy yóbbul kii nga xam ne mooy président bi seen report si den coow yu bëri woon fi trop moom ku si nekk kenn xamutoon fooy faree ñu gis ne finally ñu gis ne nguur gi tam si boppam xala mel ni sax lu neexul leen doon because lu exemple bay Fall ñu taxaw nekk waaw ba war a taxaw si ñu bëri di si ruumas si nit ñi ok neen yóbbu report bi sax waaye suñ ko yóbboo sax li président bi du ko lifin amatuñ njëriñ ndaxte président bi fu mu nekk ni gis nañ ni Essa Fall mu ngi si politique ba te loolu dina tax ne président bi moom tamit dina ko gisee leneen dina gis ne maybe kii fu mu nekk ni suma opposition la te moom moo jiitee moo nekk TRRC bi soo moo taxit loolu waaye loolu tam jumte bu rëy la doon nekk si fekkee ne président bi daf ko foofu because nekkul ne after election leen def TRRC 3 years back leen def li nga xam ne mooy TRRC ifin mu ngi woon si xelam bi waxut ko ba liggéeyam dafa pare soo loolu moom def na investigation ba ñu ne TRRC bi jeex na yëpp moom mu daal di teg fële liggéeyam bi nag ñëw ne dafa bëgg a taxaw sampu ndënd pour xëccoo li nga xam ne mooy réew mi coow li bëri woon comme ni ñu ko waxee si boor yi sayti government bi ñu gisee ko nu nekk ba tuuti rek julde ñu gis na kii NPP ak APRC ñi ngeen ngoro waaw soo ñu toogaat ba mu yàgg ak gis président Barrow mu dem kanilaay soo ñu ne lii kay bugos comme que nga dégg na nit nag quoi comme que Essa Fall moom moo nekkoon lead council dem na sampi ndëndam ñun tam dañoo fexe ni ñu àndee APRC den li nga xam ne mooy TRRC bi recommendation kenn du ko implement soo victime si itam jaaxle woon xamun fu ñoo faree ba final itam beneen problème am si because right now APRC ñëw xaaj président bi àndatu ak ki nga xam ne mooy président Barrow because koo xam ne dem na seeti ko def everything demut see léegi nii ñu bari itam di wax ne because seen diggante neexatul dégg neen président Barrow si campagne bi mu ne IEC ne noppiloo ki nga xam ne mooy président Jammeh ba fi nga xam ne mooy foreign ministre sax bind li nga xam ne mooy Guinée équatoriale seen government pour ñu wax président Jammeh mu génne làmmiñam si li nga xam ne mooy politique yi Gambia gis nañ ne loolu su fekkee ne tam lettre boobu àgg na président Guinée équatoriale jot na si waaye loolu ba léegi gis nañ ne amut because président Jammeh mu ngi continuer di wax si meeting yi nga xam ne moom ak GDC ñi ngi si ànda kon dafa mel ni ba léegi loolu gisuñ si risol kon léegi bu la neexee nga ne diggante Jammeh ak Adama Barrow sëy boobu dafa tas because neexatul kon kooku bu jotee li nga xam ne mooy TRRC report bi recommendation ni itam ñi ngay waxaat ne dina ko def because kii mu ngi ko waxee si suuf kon right now dañoo gisee ne président Jammeh wujji la ak ki nga xam ne mooy président Adama Barrow because diplomatic living bu ñu ci waroon a def professionnel discussion bu ñu fi waroon a am dafa amut dañ ko def nu ñu ko doxalee koreegut bu ko dañ jékki rek gis Adama Barrow kanilaay Yahya Jammeh naxaarlu loolu te loolu war na mën a ñàkk si doxali ni nguur da nga am opportunity pour fu nga bëgg a dem nga dem fa am nga ñi la fa mën a demal li nga bëgg a xam nga xam ko because nguur yëpp moo ko amee soo kon moom ñu ko advice woon ba nga xam ne ni dem na si këri Jammeh tey amut Jammeh amul déggoowuñ loolu dafa nekkoon big mistake bi nga xam ne nit ñi ñu ngi ko doon waxantoo second li mooy ne si réew la nekk président Barrow président la waroon na mën a am délégation bu am solo before xelam nekk pour mu ànd APRC mu yónnee leen si Jammeh bu ko suñu président la am na opportunité bi pour dem fu mu bëgg a dem pour xam lu mu bëgg a xam pour gis lu mu bëgg a gis donte la du ay bëtam waaye mun na am ñu fa dem ba gisal ko waaye loolu yëpp gis nañ ne amul si den after dafa mel ni local discussion moo doon am ba sëy bi ñëw tas kon léegi seen diggante neexatut bu ko bu ngi mel ni président Jammeh tam ngay utaat toogu bi bu ko am na mbër mu mu àndat kooku la ngeem kooku nag mënatuloo wax ne mukk seen diggante neex na APRC xaaj na kon léegi victime si tam dinañ amaat yaakaar ne mais bi xeex dina fa nekk ba kii di président Barrow su fekkee moo ñëwaat dina implement li nga xam ne mooy report yi IEC te TRRC recommendations bi report bi waruñ koo def mbiri politics ndaxte ñu fa nekka moo nekka ñoo xam ne dañ yàqate seen àq ak yelef ñooñu dañ nekk Gambians ñooñu mën na am ne it's not political issue so fu mu nekka nii ñoom waruñ koo méngoo ak mbir yi fi politique so dafa am solo moo taxit nguur bu war a ñëw rek danga war a
you know xaajale between politics ak TRRC recommendations because ñi time bu mu doon xew fi Gambia bi daanaka most people dañ choqué ne te most people dañ admito ne even ñu ko def ñoo xam ne dañ jalgati luwa dañ ñëw ñu ne ñu ñoo def lii su dee ne dañ rey nit tamit ñoom ñoo ñëw ñu ne man dama rey nit so loolu noonu dama gis ne loolu dañ ko war a def seriously waluñ faa dugal benn politics ñang baalo daf ne noonu la waroon a demee affaire politique war si woon a bokka waaye dem nañ ba léegi jaxase nañ boppi askan mi yaaxu na ki taxoon ki nga xam ne nguuram moo taxoon ñu samp li nga xam ne mooy TRRC kii nga xam ne mooy njiiti réew mi demoon na ba soxla ndimbalam kon léegi naka ngaa mën a yaakaaree implementation boobu loolu mu am xam nga léegi mun ngaa wax ne mun nga doo yaakaar mu am because demoon na ba yaakaar ko ba dem këram bay ut ndimbal si moom pour ay nitam ñëw loolu yàqu mu dem ànd ak keneen fekkoon na dañ ànda ñu ne kon dootul am because ñu bëri dañ ko doon wax yes comme que Essa Faal génn na lu tax ñi jël Essa Faal rek moomale ko mbir yi koo xam ne dafa def liggéeyam ba pare taxawoon sampu ndënd rek yow nga dawali APRC pour ñëw am ñooñu yooyu tam because kii moo amee woon lifin bi lead council dem na dafa uti réew mi man tam xaaral ma dem si ñum doon ñu fi nekkoon def lu dul noonu doomi askan bi xaaral ma dem lëngoog ñooñu lii mooy daanute bi nga xam ne ni nguur gi am nañ ko si because dañ waroon a teey ba teey léegi te gis nañ ne loolu sax tax na ba international community bi mu ñëw ICC ñu ne no matter what ñoom dañoo try fexe ba ñu tax ne ñoo xam ne daal dañ jalgati seen àq ak seen yelef dañ ko yàq dañoo tax ne gaa ñu am justice definitely noonu la demee tey gi rek moo si waroon a am because doo fi mun a samp benn comité bu nga xam ne ñu ngi gëstu mbiri nit si ñetti at loolu pare kenn ku si bokkoon rek ne na ba damaa sampu ndënd rek wax ji yëpp kalaate nguur du dee doxee comme war a yi si mbedd mi comme wax yi si mbedd mi because war na am lu nekk ñi segg ko ba kooku nag ñu indi kayitam nga dem uti ndimbal si kooku pour mu dimbale la nga win élection est-ce que kooku yow di nga ko àtte doo ko mën a àtte léegi tam sëy bi tas na ba mu óor la ne kii sa wujja la ndax kooku tam doo ko ñu mën a ñàkk àtte bu ko foog nga xeexee saay bi moo tax politique dina si dugal dina si saf-sap te li nga wax léegi si gannaaw mooy ne war dañ ko si woon a dugal dañ ko waroon gis ne lii luwaa la dafa am ñu xeeñ seen àq yàq seen àq ak seen yelleef digg bëccëg dara kaam ak guddi ñi taxaw si digg àddina bi yëpp di leen seetaan ñu wax ko so loolu nag bu ñu demee ba bugg koo dugal si ba tax si politique te politique bi dugal na si benn noonu du am politique ñëwaat na benn dina am ndax duñ ko xeexee politique tam pour xeex si kii nga xam ne mooy njiiti réew waaye loolu yëpp nag xamuñ si dara TRRC dinañ ko comme noo ko waxee dinañ ko yóbbu Thursday élection mu ngi am December 4 xamuñ ndax président Barrow mooy continuer xamuñ ndax keneen mooy ñëw loolu si kanam la nekk te incha allah di ñaan fekke ko Gambien si dinañ tànn kan moo leen ko fekkal waaye kim fu munta ñëw daal na gis na lii du yëfi politique lii yëfi yoon la yëfi loi la TRRC bi dañ ko def te National Assembly ñoo ko daganal mu nekkoon comité bu nga xam ne comité bu am doole donte nekku doon court waaye ku ñu oo di nga am problème soo ñu seet naka la ñoo waxtaanee def yëpp mu ànd ak yoon bu fekkee dañoo jégale ñu jégale bu fekkee dañoo boole soo ñu boole waaye waruñoo def li nga xam ne daal dafa rax tuuti politique wala mu ànd ak politique soo gars yi nekkuñ di askan bi nekkuñ di xaar loolu right now waaw loolu am na solo su boobaa rek ñu woy ñu was si leneen because the regional director of health services Western 2 Health Region has called on parents to get their children immunized with the polio vaccines. Mrs. Zanda Jaju Kujabi says mothers should not be reluctant to get their children immunized. Madam Jaju Kujabi said the vaccine is safe and will cause no harm to any child. Details in this report by Safia Tukuli. As the nationwide polio vaccination continues, the immunization team has been experiencing challenges due to the reluctance of some of the parents to get their children vaccinated. Zandak Jeju Kujabi, Regional Director of Health Services Western 2 Health Region, said responsible persons are trying to address the issue. She stated that this vaccine is similar to the ones administered to children at reproductive and child health clinics every month. Madam Kujabi encouraged mothers to let their children receive the vaccine to be protected. All women or parents that this campaign, the polio vaccine is a vaccine that have been manufactured by the same people who manufactured the vaccines that we are giving to our children at the reproductive and child health clinic, the vaccines that they are receiving on monthly basis.
the same people who manufacture those vaccines are the same people who manufacture this polio vaccine. So I would like to tell each and every mother that the vaccines are safe and they should allow their children to take this vaccine to prevent them from infection. Hence, the virus is being found in the environment. Children go out to play and they can contaminate, they can be infected and come back and infect themselves or infect others around them. Zandak Jeju Kujabi was quick to add that refusal to get children immunized will increase their chances of getting infected as the virus travels fast. She said it takes 7 to 20 days to manifest signs of paralysis, which is lifelong as there is no cure yet. Bakari Dabo, desk officer of Brufut Health Center, who doubled as vaccine accountability monitor, said they had few refusals from parents who needed more explanation. Dabo said the team responsible for sensitization approached those individuals to enlighten them more on the vaccines. Over 2,000 that we have vaccinated for 2 days. After decades of polio-free states, the virus has found its way back to the small West African nation. The alert was raised following the confirmation of 2 positive cases found in environmental sewage samples. This triggered the launch of an awareness campaign, followed by the ongoing house-to-house polio vaccination of the Ministry of Health. Poliomyelitis is an incurable, life-threatening disease that causes lifetime paralysis in children under the age of 5. Reporting for Eyeafrica News, I am Safia Tukoli. Wa report bobu by Safia Tukoli am na solo toro mo nek polio vaccination bi ñang balo depuis Monday le start de fu nek ni ba legi ñu ngi immunize mo nek vaccine jox xalé vaccine bi ndaxte polio type 2 dafa nek lo xamne da delu suwat na ci Gambia bi fi te amna more than 10 years Gambia amul polio wa legi fu nek ni gis nañ ne polio ñëwaat na fi biir réew mi so lolu mo taxit dal government nguuri Gambia ñu ngi jël ay jéego yo xamne dañoo dàq polio bi fii ñu make sure ne xale yi ñu safe so waaye gis nañ ne wit loolu sax yeneen moo day sax óoluñ ñu jox seen xale yi polio vaccine bi ndaxte ñu ne mun na am polio vaccine bi safeut waaye gis nañ ne di health director Western tu moom mu ngi wax ne polio vaccine bi dafa safe dafa mel ni comme nit ñi jigéen ñi su ñooy dem noos rek every month polio vaccine buñ la lee jox moo nekk vaccine bi. ok loolu am na solo waaye xam nga léegi ni àdduna bi lu bari gars yi dañ yàq dara gis nga corona vaccine bi noonu leen fi def woon yi ñu woon yi baaxul yële baaxul léegi dëggat la coobu léegi ñu bari sax ñu ngi dem jël ko wante tam dafa bëri lu si dee yu bëri de si laxasu moo tax nguur yi tam ak ñi nga xam ne ñoo nekk si wàllu wér-gu-yaram bi dañu war di gën a jokkoo ak askan bi seen diggante mu tax ba pare lu ñëw wax askan bi di ko dégg waaye ñoom itam mostly fekk amuñ programme bu ne këtti na joon duñu wax ak askan bi nga xamee ne ni waaj neen pour am li nga xam ne mooy polio vaccine bi waroon nañ leen mën a gis si accent bi ñu leen sensitise di leen won ne lii dina ñëw aayut gis nga loolu dafa war a dem sax ba nit ñi di jokkoo communauté si ba pare di jokkoo ifin imam yi sax bu ko dafa am lu nga xam ne su fekkee njëriñi askan bi la imam daf ko war a xut yéen da nga war a am link ak imam yi ñuy wax loolu waaye fekk nag mu nekk lu wér du lu nga xam ne dafa nekk lu nga xam ne ay fayn la lu am politique because kuy jiite ay nit rek wala fu ay nit di dajee nga bëgg a wax a askan opportunité la pour nga jël lii de soosu tam pour di communiquer ak ñoom pour ñu mun a jàllale askan bi loo xam ne dafa baax si ñoom te xamuñ ko te léegi jamono lu bëri dañ ko dee sikkal ñu bëri deen ragal lu bëri mun nañ ko se waa polio bi nangam because mbiri corona bi dafa frustré lu nit ñi xaw a yàq xeli nit ñi because lu nekk dañ ko si dégg ba fu nga fu ne nii sax corona li ngay déggate ay mbiram bëri kanaa ñu ñaan rek mu ne mes na menteg si comme ni ko nit ñi fàtte nii soo moo tax comme que waa kër docteur def nañ si gëstu ba gis ne vaccine bi baax na lu ñoo mun rek mooy loolu rek nga mun a gëm because even though am na looy dem jënd si paquet lekk ko xamuloo nuñ ko defee xamuloo ko defee ñu indil la ko nga dem jënd ko lekk ko so all is the same so lii dem dama foog ne rek ministre yi ak ñu dénk wàllu paj bi ak wér-gu-yaram yëpp waa réew mi leen ci réew mi leen juddoo dina am xam-xam comme que noonu gëstu neen ba gis ne lii lu baax la baax na si njaboot ko te du leen indil benn lor ëllëg gom-gom boobu rek leen mën a am ñu tam yóbbu si njaboot ñu vaccine leen pour ñu mucc si feebar bu nga xam ne ragal neen ko wala mu ngi war a ñëw ëllëg ñu mucc si am na solo waaye lépp daal nañ si jiital dëgg ak lu am bañ see dugal politique parce que loolu moo yàq xol yi ak gëm-gëmi askan bi ba nga xam ne nii lépp lu leen indil balaa ñu koy nangu dinañ si am jiixi jaaxa te jiixi jaaxa wala am tuumaay baaxut si dara so loolu daal nañ
dañ fexe lu bari di nekk dëgg donte la lépp mënta nekk waaw loolu am na solo polio vaccine bi ñu ne dafa safe so waajur yi dañ war a yóbbu seen doom yi ñu immunize gaay ndaxte ñu mun a xeex jàngoro bi xale yi suñ leen immunize rek duñ mun a xeex jàngoro bi mu génn fi ndaxte polio bi xale yi la dee gën a tàggat te xale yi su leen tàggatee rek mostly dafa dangerous daf dee teel a andi problems te xale bi mun naa ñàkk bakkanam foofu sax moo tax it am na solo trop pour waajur yi tamit ñu bàyyi loolu xel ñu yóbbu seen doom yi ñu immunize gaay te campagne bi dafa nekk loo xam ne gaay ñu ngee dem kër fu kër ñu ngee dem si health facilities border crossing points ferry yi fu nekk la ñoo dem pour make sure ne ñu vaccinate every child in the country with that ñu move rek ñu was si leneen official figures have revealed that women form a greater percentage when it comes to participation in elections. In 2 weeks, Gambians will be heading to the polls to elect a candidate who will steer the affairs of the country in the next 5 years. It is against this backdrop, Eyeafrica TV tuned the mic to some of the women to know their level of preparedness ahead of the December elections. We have more details of that in this report by Lena Igwenyiba. According to national statistics, women constitute 51% of the population of the Gambia. This is evident in the 2021 voter registration list of the Independent Electoral Commission, IEC, which indicated women constitute about 58% of the registered voters. Mariama Kamara, a vendor at the Serekunda market, urged Gambians to maintain peace and tranquility in the upcoming elections. I pray for peace in the upcoming presidential election. Let every person vote for his favorite political candidate in the December 4th polls, because everyone belongs to a political party. After casting your vote, you can sit and wait for the results to be announced. If any political candidate emerges as the winner, we will know that the particular candidate is the chosen candidate of Gambians. Women's participation in politics is of great importance to society. Women in leadership ensure progress in economic growth and development in areas such as health, education, and infrastructure. Fatunja is of the belief that women should be empowered to participate in politics. In our Gambian society, the concept we have is that women cannot lead a nation. So that is the reason why most women do not take part in politics. Women should support each other and empower themselves. Globally, women continue to be marginalized from the political sphere. This trend has turned most women into active party supporters and mobilizers instead of game changers in the arena of decision making. Most women in the Gambia remain uneducated, the poorest and the most politically disempowered due to societal norms that favor men over women. However, any candidate who wants to emerge victorious in the upcoming presidential polls must prioritize women. Lena Igwenyiba, Eyeafrica News. waaw report boobu am na solo jigéen yi dañ am solo torop si politique réew mi IEC voter registration bi sax wane na ne jigéen yi ak ndaw yi ñoo gën a bari si ñoo xam ne dañ register pour presidential election bi mu nekk lu am solo waaye with loolu sax dañ gis ne jigéen yi dañ nekk si gannaaw ñoom yi da yaay campaign nañ women mobilizers ak yeneen political positions yoo xam ne loolu lañ dee jël si political parties yi waaye du dee nekk position boo xam ne daal position bu mag la loolu moo taxit nag gars yi am nañ solo torop moo taxit ñu dem nemmeeku si dëkk bi waxtaan ak jigéen yi ñu xam lan moo nekk ñoom tamit seen role when it comes to political election bi waaye ñoom luñ nekk di oote moo nekk jaama te xam naa ne teg naa ne loolu dafa am solo torop ñang baalo jaama bi daal moo gën a am solo si la yëpp xaj te lu dul moom moo la génn so su ko defee nekk na lu am solo jaama bi te su amutee si réew xale ak jigéen ñoo si day gën a sonn kon ñoom suñ ko ootee am na solo lii nag politicien si war nañ ko waaye askan bi tam déglu ko because dafa nekk lu nga xam ne dañ ko war a bàyyi xel bu baax a baax candidate yi dem campagne yi nii kan mooy ne boo seenu jabaram ak doomam yóbbu leen donc doo si gis kenn moo tax nit ñi askan nit ñi dañ war a jàngat jéemoo seen bët yi xool ñu yeewu tuuti ñoom ñëpp ku si ne sa doom yaa ngi ko bàyyi si kër ut benn sécurité bu dëgër ponkal mu am doole nga teg ko fu mu taxaw si bunti kër gi pour lan kenn dafa dugg fitnaal leen nga dugg yow biir dëkk bi biir réew mi doomi jàmbur yeeg ñëpp bàyyi seen everything ñëw di la tàccu si mbedd mi di yóbbu
kon war ngaa bàyyi xel loolu ba yow nga def jàmm waaye askan bi tam war neen bàyyi xel loolu ñoom itam ba bu leen kenn dugal si naka si dut noonu because élection bi ñoom ñoo see sonn because tey problème ni mu fi bëri meeting bi fi du amoon problème balaa xëf a xippi et candidate bi moom rocci nañ ko yóbbu soo ñu faa des mooy jigéen ñi ak ndaw yi ak ñu néew doole soo kon dafa jar a bàyyi xel bu baax a baax te ak candidate bi ku nekk président ñëpp si am bu sabar gi noonu va rek lu ñu fexee roccee kale li si des ñu golo ko xam bootee doomam kon na askan bi war nañ si jàng bu leen kenn tax ñu indi fitna ñëw mu neen parce que ñoo si ëppale ki tax ñuy indi fitna kooku dina am lu ko rocci yóbbu te naxaate bi daf fi war a jeex yow da ngaa toog fii bu jigéen ñi rek mobilise gars jàppale leen Mama Win jàppale leen xoolal just recently 50,000 women mobilise si Buuba Zone boo xam ne président Adama Barrow women yi ñoo ko mobilise ñu dem Buuba Zone yaagut sax so loolu moo tax it dafa wane ne jigéen yi dañ am solo torop jigéen yi dañ dee play a key role in politics mun neen wax sa Afrique sax spécial Gambia bu ñu dëkkee ku fi fal jigéen ñi ñoo la fal xanaa ren rek lu ñu wax ne ndaw ñi mun neen wax ne xale góor yi bëri bokk nañ si waaye ndaw yooyu sax tey soo ko cegee jigéen anyway ku fi fal sax ñoo la fal because ñooy yaay compagnie ñooy mobilize everything meeting ground ñooy everything dañ si am solo jox leen cër nag dafa baax bu baax a baax but after election few ministers ngaa gis jigéen fàtte nañ leen sax position si bëri jigéen waroon na faa mën a nekk te ñoom sax ñoom man pour ñoom ñoo gën a am yërmande sax si den góor ñi góor dangaa dem ñu naan la mu ngi biis yi mu ngi meeting fekk yow yaa ngi woon si naaj bi di daw time bi yaa ngay daw de but after da ngaa ñëw bëgg a gis benn ministre ñu ne la mu ngi meeting doo ko mën a tey gis loolu kenn xamul lan la soo war neen bàyyi xel la ñu nga xam ne nii time bii nii doo dégg kenn ku làkk anglais si àll bi man njaago saraxule yooyu olof joolaa loolu yëpp lañ dee làkka waaw bëgg neen wax lu dugg si noppi askan bi ñu wooteel leen buñ delloo si office yi bu ñoo am projet làkk ko nasaraan waa ñi leen sànni loolu duñ ko dégg loolu tam lu mat a bàyyi xel la te du yoon teguñ ko si yoon loolu du yoon war da war nañ seet bàyyi si xel bi jàmm nag ñëpp dañ ko war a fal right now nag ki nga xam ne moo amee caabi jàmm ji mooy AIC ñoom tam ñu taxaw si line bi carrément bu ko ñooy réfléchir comme ni ko gars yi waxee nen teg si maaj bi si yoon bu ko Gambie élection bi lu mun a leer la sport counting la te bu dee neema xam na ñaata ñoo fa register soo loolu dafa leer su ko defee élection bi ay si bàyyi si seen xel bu baax bañ a nit nag mun naa ñàkk a ju waa foofu ay nit ñoo fa nekk du benn nit moo fa nekk lépp lu ñoo def neen ko gëstu saytu ko segg ko seggaat ko benn ordinaire bu génnee lii mooy méngoo bu xew bu ko lu taal daay gi dafa yomb soo kon ñoom ñu bàyyi seen xel bu baax a baax a baax te ay kilifa ñoo fa nekk réew mi dañ am si ñoom yaakaar jox leen place boobu kon neen saytu seen mbir bañ a yàkkanti pour jumte di amaat su ko defee politiciens yi tam képp nga xam ne ni kooku la askan bi tànn ne moom la ñëpp dañ ko war a nangul dem nag ànd ak kooku ñu liggéey réew mi mu jëm kanam parce que nag Gambia dañ ko war a liggéey te liñ fi war a def dafa bëri moo ëpp junne yoon liñ fi defagum liñ fi war a def dafa bëri mun ngaa wax ne sa commencé gul si mbiri dëkkuwaay bi yoo xam nga ne nun dëkkee ko regul spécial dem am dikk bi mooy yoon kër yaa ngi si kaw yoon bi te loolu dañ ko war a liggéey liñ fi war a def julde soo ko doon toog fii di ko wax ba suba du jeex kon loolu nag si after election ku askan bi tànn nguur googu itam war na seet borom xam-xam yi ñi nga xam ne ifini ku jéewul leen ak moom ñu booloo di liggéey Gambie jëm kanam waaye loolu yëpp bàyyi all that ku nekk na jaama nag yow yaa ko ut yow sa boppa da nga koo bëgg ut ko den mu door a am waaye su fekkee ne nag yow da nga koo ut kii dem uti essence kii uti maj soo suñ dajee rek jaama du mun a am foofu te nag jigéen ñi am nañ sañ-sañ woote jaama parce que réew bu am problème ñoom ñooy gën a sonn ak njaboot gi soo kon yàlla na yàlla def rek élection bi mu am si jaama amiin yàlla indi ku gën si réew mi amiin amiin te December 4th 5th dinañ xam loolu inshallah rabbi nañ jaama bi sax ndaxte Gambie ñun jaama lañ nga xamee jaama rek moo gën a am solo moo taxit nag politicians yi IEC women yi civil society organizations yi media everybody nañ preach peace because peace rek jaama rek moo gën a am solo with that ñu mooy ñu dem si suñ last story bi balaa ñu am suñ guest bi tey for this edition. Dr. Ismaila Ceesay, party leader of Citizen Alliance, won the case filed against the IEC for rejecting their party to contest in the December presidential election. It could be recalled that the country's electoral body disqualified Citizen Alliance presidential aspirant Dr. Ceesay, citing that he did not meet the required voter signatories in Banjul.
The High Court on Tuesday ordered that the Independent Electoral Commission, IEC, has violated the Election Act and should pay $200,000 to Dr. Cisse and his Citizen Alliance. So lolu mu nekk lu am solo. Citizen Alliance, once again, the courts are tested, the independence of the judiciary is tested once again. Te IEC Dr. Ismaila Cisse moo leen yóbbu court waaye gis nañ ne win na case bi against IEC te dañ wax ne sax mu fay 200,000 si Dr. Cisse ak parti am bi ndaxte yàqute pour compensate ko. waaw xam naa ne su nekkoon ne de election bi first round ak second dafa am. Cisse mu win na first round. parce que koo xam ne dañ la ne doo bokk si mbëri xëccoo. lii ak lii moo tax doo si bokk ñu disqualifié la ci muy parti yu bëri yow nga challenge loolu yóbbu ko. code jox la dëgg kon absolument moom win na first round. second round bi nag moom si jaaxal mooy naka la moo dematee campagne. loolu dina nekk problème because léegi gars yi raw nañ ko. xam naa loolu tax ndàmpaay boobu ñu jox leen ko di 200,000 but anyway baax na si moom parce que ndaw la te ndaw la am xam-xam la. te fiicoo la tam because réew mi dañ soxla ndaw yu am xam-xam. comme moom even du politique waaye doosi na moom réew mi dañ ko soxla. pour ñu liggéey réew mi jëm kanam. kon moom gis na ne mu ngi woon ci yoon te xeñoon nañ ko ak yelleefam. soo gis na ne moom amoon na ko so loolu rek moom ndam la si moom. ndam la te ndam la si réew mi tamit ndaxte next time dina tax ba IEC bàyyi seen xel. so this is why la sax make a decision exactly because dinañ xam ne fu mu nekk ne suñ make anything error rek ay nit mun na moo jóg mu yóbbu ñu si court bi te dañoo win against suñ so moo taxit lii dafa am solo torop case bi dafa am solo nekkul rek Citizen Alliance moo ko win réew mi ñoo ko win réew mi la julde te dañ jubali élection dafa mel ni IEC am nañ fi njumte lu tax gëstu bu ñu waroon a def ba gis ne kii motodul defuñ ko moo tax tey yoon ñoo jox kii te nag ñi ngay jumali bu rëy bi bu mag bi boo xam ne nii dafa am tey moom mooy juróom-ñaar dañ si bokk boo xam ne ni nag boobu lu dal bii mun a teg bu dalee bale duna teg te IEC seen njumte nag bari na parce que depuis 2016 sooy compté li ñu def si njumte bari na te yombul nga gis independent electoral commission si réew njumte yi mel ni dafa am so what is their problem nen na ku na yem si keesi Ismaila Cisse bi because bii ñëw nii may Fati sax mu ngi challenge waaye boobu ba léegi xamaguñ fu waa outcome of that so moo tax nag bii rek doy na exemple lépp lu ñoo defati fileeg balaa élection neen ko saytu gëstu ko ay nit yu bari ñoo fa nekka nekkut keneen nit moo fa nekka neen ko bàyyiwaat xel balaa ñoo joxe dara fekk loolu amut nañ ko bàyyi wax xel parce que exemple la si bu Ismaila mooy last one bu nga xam ne gis nañ ne def nañ lu nga xam ne yoon wane na lu ñu def du yoon te foofu ay lawyer ñu ngi fa am na ñu bëri ndaw yu bëri dañ jaaxle woon dañ loolu lii daf leen surprise torop because ñu ngi wax ne ku mel ni docteur Ismaila Cisse exposure bu mu am ak nu mu yàggee si mbiri jàngale mu nar a am façon yu mel ni keneen la ñoo mun a expect koo xam ne jànga bi melu noonu o koo xam ne amul exposure bi waaye docteur Cisse dafa am exposure dafa jànga so moo tax ndaw yu bëri daal dañ disappointed with that day bu IEC bu nga xamee ne chairman bi wax na lii defe na ni nit ñi surprise na ba docteur Cisse itam ak nu mu yàggee yëngu ci politique ak loolu yëpp lii du ko dal askan bi seen bopp political lecturer la woon ma ne loolu la xam-xamam dafa màcc si loolu so lu wata askan bi seen xol nangu doon lii soo tey nag wane ne IEC moo am jumte waaye IEC ngir yàlla seen jumte bi na em si bu Ismaila Cisse fii December 4 am na jumte yi nga xam ne nii balaa ngeen ko réglé façon yi dina tax nit ñi seen xel bi mu teey waaw ndaxte ñu ngi am élection ñu ngi wax ne ñoom suñ mënee make mistakes yu mel nii how about suñoo vote tam suñ élection suñoo compté vote si xam nga loolu tam mun nañoo make mistake so dina andi jeexi jaaxa te dañ ko war a te fekk tam nit ñi saj neen ko faj neen ni am ñaari xel waaye daal ñu bàyyi si seen xel bu Ismaila bi mun naa ànd tekk ak tekkaaral waaye ponkal ma le balaa bët di set lu ne mun naa xew soo moo tax IEC daal nañ si bàyyi seen xel bu baax a baax tey diisoo ñoo mu neen te balaa ñoo génnee dara wala balaa ñoo def dara ñu bàyyi si seen xel waaye doon ngeen ko gëstu jarut yàkkamti ngeen ko gëstuwaat ko gis ne lii la bon lii tam dafa doy waar trop jëlle ba anyway yàlla baax na xëy na yi si des dinañ si bàyyi seen xel waaye seen erreur yi daal ak seen jumte yi bari na trop te referee yi moom bu jumee rek maaj mun naa toj wala làmb mun naa toj te nag làmb bu toj moom baaxul si am réew te loolu ku ñu si mën a musal mooy IEC nañ dee bàyyi seen xel ay nit te am nañ ay lawyer comme lu ma la wax am na ñu nga xam ne ñu ngi study lawyer foofu noonu nekk fa ay lawyer xam lawyer xam lépp
so absolutely yeneen jumte yi warul ne askan bi duñ leen ko may nag duñ leen ko nangul fii nag moom fii leen yem ak ñoom si njumte li si des moom nañ ko segg bàyyi ko xel bu baax ko December 4 lamb jooju du caaxaan de du caaxaan loolu am na solo jërëjëf ñang baalo si analysis yooyu am nañ solo torop su boobaa rek comme lu ma leen ko waxoon rek dañu am guest tey Essa Damfa moo NPP dina ñëw ñu waxtaane mbiri seen campagne bi mbiri politics ak yeneen waaye balaa loolu rek dinañ jël a short break dinañ dellu si waat ak programme bi Star GSM has new arrivals of home appliances with 2 years warranty and a promotion on 2-way gas cooker, gas or electric at a cost of $10,000, which used to be $17,000, and a deeper freezer $10,000, which used to be $15,000. Stand fans rechargeable and at least for 8 hours. Different stand freezers, deep freezers from 140 to 400 liters. Blenders, original flat screens from 32 inches to 65 inches. At Star GSM, their appliances are original, durable, modern, and energy saving. Star GSM also have sports shoes, Timberland, and Scandals. Original perfumes from India, Churai and Andy Churai from Dubai. Star GSM offer its customers 25% discount on all smartphones, simple phones and HD receivers for national security forces, police, paramilitary, immigration, armed forces, customs, navy, etc. They also have maize powder, Dugula, at $900 per bag or $100 per kilo. Rush now and visit Star GSM at Westfield, opposite OJ Junction, Talindi Market, Tabokoto Traffic Light, or call 700-2494. Star GSM Electronics. Tough Africa Global presents the first Eco Smart City in the Gambia, the Tough City, located between Gunjur and Sifo. It is 30 minutes away from the Banjul International Airport. At Tough City, you will be able to live, work, play, and shop in a healthy multi-purpose community. This vibrant urban environment will meet your everyday needs with commercial, business, recreational, and other complementary services to increase the value of your home. With up to 5,000 units of affordable homes on a 500-hectare land, Top City will be twice the size of Banjul. Prime location, stunning properties, and amazing discount of 20% for the first 50 buyers. Make an appointment today to secure your property. For more information, please call +220-776233 or +220-376-2333, or you can send an email to info@toughafricaglobal.com. Better still, visit our office at Madiba Mall, Bruford Gardens Estate. Tough City, a green and smart city accessible to all. Welcome back from wherever you are. Thank you so very much for coming along, and this is your favorite program, which is the Good Morning Africa program, coming your way from Mondays to Fridays from the hours of 9 a.m. to 10 a.m. And now joining me live to talk more on the political affair in this country is Essa Damfa of the National People's Party. Mr. Damfa, good morning and welcome to the program. Thank you very much, Julde. My regards to entire management and staff of Eyeafrica TV and all our followers wherever they might be. Thank you very much. Well, thank you. Essa from Nekanidal, Nyungen, jogging from the provinces and peeping in your Greater Banjul area. Si demba tamien ngi amon meeting si foni eni. So nga update ñu rek si sen political rally si in the rural Gambia. Jërëjëf jaar na yoon sant nañ yàlla bu baax a baax di julli
suñu yonent bi tedd bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñun on the 9th of the month lañ dooree Jala Bara commencé di campaign to the rural Gambia. So far so good. It was 100% successful. Lu ko waral mooy all our crowds are well attended. We have a very rousing welcome to our party leader and the candidate His Excellency President Adama Barrow. bu mu jaalee North Bank because lu ñu def mooy stratégie bu ñu am ñun suñu executive members yi ñoo xam ne ñoo nekk region si ñoom yëpp des nañ seen gox yi fu ñu nekk. Most of the executive members senior executive members of the party koo xam ne yaa ngi jógee béréb sangam boobu lañ laa yónni nga dem bokkal loxo ak executive committee yu nekk foofu noonu ngeen liggéey jarul ne ñoom yëpp jur toppa président bi comme ñu ne demee noonu only few are with the presidential campaign trail so loolu dafa wone suñ xam-xam bu màcc si politique then it paid big dividends when it comes to crowd mobilization and logistics and other political activities so loolu moo tax ne every constituency si réew mi am nañ fa meeting te meeting boobu noonu gis nañ fa mbooloo bu takku boo xam ne ñoo ñëw attend the meeting te gis nañu bari tamit they cross carpet from other political parties to come to mighty NPP te tamit maa ngi gërëm tamit suñ alliances because da nga gis ne NPP is not only NPP we also have allies parties ñoo xam ne ñoo ñëw gis président Barrow wane seen bugga ñu drop seen ambition pour taaw pour uti presidency ñu ñëw bokk ñun to push the agenda of NPP to make sure the President Barrow is re-elected December 4th. So ñoom tamit ñu ngi def seen kéemtalaay kattan ñu ngi try di mobilize seen support di bokk loxo ak ñun suñ executive members ak suñ party officials pour gis ne liggéey bi jaar na yoon. ndax yéen am ngeen benn disappointment during the entire campaign in rural Gambia? amuñ fa gisuñ fa any disappointment because media si all the media houses or many of the media houses are following us, are part of us. So ñu ngi wane suñ meeting si so fekkee am nañ fa because politician kay soo ootee gis loo nit mooy sa biggest experience disappointment nga oote rally bi dina am Wellingara nga ñëw fa gis loo nit you'll feel disappointed. That's going to be catastrophic to your political activities or ambitions. Waaye soo oote nga gis nit ñi ñëw teew si géew bi ñu feesal fa léegi ambiance bi am kon léegi am loolu la naxari sa kontaan bi rek. ndax yéen tamit def ngeen seen wàlla li leen war si nit ñi ndaxte nga ne da ngeen oote nit ñi tamit teewu nañ fa te kontaan nga nit ñi nuñ teewee foofu noonu waaye ndax yéen tamit def ngeen seen wàlla si nit ñi because it's like most of the things President Barrow lu ne bakkuye moo nekka ne waaw man maa nekka borom bridge man maa nekka borom yoon man maa sam andi fi ay ambulance waaye gisuñ dara loo xam ne daal wax na ko loo xam ne daal dafa nekk loo xam ne nit ñi mun nañoo am policies yi waxut si lu bari de it's like you people are handicapped when it comes to policies. I don't know either you are following our campaign messaging. I am. We are live. If you are following, you will see da nga xam ne ñun comme the syndrome that we have ku la jox ndeew jox la añ su la diggee réer demal jàppa rek comme présence moom lu mu waaye loolu doyul loolu du si nguur si timis bi maa ngi ñëw si timis bi jotee rek demal jàpp rek dem julli réer dina ñëw fekk la loolu dafa yomb léegi lu daa ma ne like you are not much following because président wax na ne when it comes to health sector mu ne leen dama leen jox naa leen ambulance boobu mandat bu màgget la waaye mandat bu ees bi dinaa leen jox health insurance waaw health insurance boo xam ne dangaa dem ñoo xam ne they are less privileged in the community danga am sa carte soo demee lopitaan ñu faj la fekkee dem nga lopitaan garab bi nga war a am sax yëpp amuloo ko ñu bindal la paper ñu ne demal pharmacie soo demee pharmacie nga wone sa health insurance kayit boobu noonu
pharmacien bu nekk foofu noonu dina la jox garab mu faj la oo nga dem faj sa boppa léegi bil boobu noonu si government la moo ñëw loolu yëpp nekkoon na si Silafanda président Barrow bi mu ngi wane non maa ngi ñëw bu ma dog mu ngi wax ne ñun we are not talking about much of what we should do when we are elected. So I'm not talking about what we did. Xam nga briki bari am nañ fa. But it's like loolu moo dominate seen campagne. Président Barrow lu mu defoon. lii laa def lii la loolu moo loo leen naa def. You are not following our Silafanda. ban Silafanda buñ dégg moo nekk ne insurance card bi ak alkaalo yi gars seen payment salary. ak ban. Bara ok. ak ban léegi yow yaa ci teg. boobu lañ dégg de. non. boobu lañ dégg ñan yow yaa ci teg. waaw. man nga ma la. waaw ñetta. in 5 years. Esa wax ñu. don't preempt me. xaaral ma ñëw. waaw ñëwaat. waaw yooyu dafa bokk si promise yi. loolu du yóbbal parce que yóbbal loo teg si loxo nit. exactly. waaw xam nga ne yóbbal. she is talking about what we have for the people. for our next mandat. xam nga lu gën a important bi mooy. luñ mun a defal nit ñi si diir 5 years bi defal nañ leen ko. loolu ndamoo nañ ko wax nañ ko kii mu ne wax na ko. mu ne bridge bi ak yoon yi yoo xam ne ñu loolu xeewi na comme si moom dafa xeewi. ñoo nekk si ees si taabal bi léegi nii mooy yóbbal bu ees. loo xam ne on apart effect from on the 4th of December suñ ko falee mu amaat second mandat lan moo nekk si taabal bi mooy first and foremost health insurance mu ngi fa. ñaareel bi fay alkaalo yi mu ngi fa. waaw health insurance bill bi since 2019. waaw ma ne tooga bi. loolu nekkul lu ees. tooga bi balaa ñu laa yekkal añ. foog bu kii borom kii duga si waañ bi tooga su noonu du neex añ bi du neex. loolu daal boo ñëw rek jógee marché rek jógee marché rek nga ne la am añ bi mu ngi ba 2020 loolu lay wax ni loolu lay wax it's not about bill it's about policies and it's already there. It's already there. We cannot just give you any promise that we cannot do. So these are there and you can hold us to account. Mun nga ñu téye ne yeneen ñu wax lii si campaign trail bi def loo ko. Understand nga te dafa nekk suñu fresh mandat boo xam ne it's going to be NPP led government it's no longer coalition government boo ma ne nguur jàppandal la so dafa nekk ma ñëw si mbiri nappa gi we already secured is there 50 million US dollars is there to invest in fishery sector boo xam ne we will train our youths we will equip them jox leen jumtuwaay we will make sure we industrialize our country koo xam ne fii soo ko téyee fa nga koy denca pour bañ a yaaxu processing bi tamit mu ngi ci yoon to have a processing plant boo xam ne 5 years after du 5 years si yëpp la bokka. But how is that possible? No, it's not about seen xel mu ngi door a dal foofu. It's not about no am nga ne point bi mooy suñ policies it was like a national development plan. am nga problème yàgg na fi dem fa. mooy blueprint coalition bi napp gi jafe-jafe yi si Gambie. am nga ne président Barrow xam na ko bëgg a wax na ne. bu màggal amee wala gàmmoo jën du dee am gan yi te de bugg neen ko lu tax ñi xaar ba 2021 xelam doo ko daj te mu ngi fi 5 years. problème boobu ñu koy dund loolu laay wax nii ma ne la suñ first 5 years bi man daay coalition xam nga coalition dafa am jaxasu yu bari boo xam ne moo ñu gàllankoor xam nga ko wax yi bari na waaw 3 years na nga am 5 years loolu yëpp. waaye loolu terewul yeneen fa yeneen doon dem. government bi plan bu mu indi woon mooy national development plan. te national development plan boobu noonu lu mu jublu more of infrastructure te def na ko gis nga ay tali understand nga léegi nii soo génnee fii da nga gis OIC def na si waaye du def na ko def na si xam nga ne def du jeex. waaw moo tax ma ne def na si soo ne def na ko dafa mel ni def even America the most developed countries now they are still working. moo tax def na si leen ñooy def bi du jeex loolu lay waaye if you are there you have to prioritize things. all right du noonu. you have to prioritize da nga def ndànk nekkul ne defar bi moo gën a yomb yàqu. xam nga loolu. waaw loolu dëgg la ko tabax leen yéen seen building bi ñaata moon ngeen kurkara. ba léegi ñu ngi mu ngi ci waaye taxut ne yéen am plan pour jeexal. moo tax ma ne la def na si. waaw loolu lay wax ni. waaw te lu ñoo xam ne dinañ ko gën a aaj. ñu ngi complète ñoo xam ne ñu ngi teg xeer yi
other plan because we have over 1,200 kilometers road boo xam ne mu ngi tabal mu si yóbbal la bokk ama maa ngi compter yóbbal yaa maa dog yaa ngi compter boo gën a si non si la 1,200 kilometers Fanda moom dañ koo jël ñett la dee wax non health alkali géej bi xeej na bale moom si biir speech am la ko dee indi non xeej na waaw si bokk na bale gis nga point bi mooy bale bokk na si mu da wax na ko tey ba tey géexul mu ne danaa bàyyi suma yeneen bal yi duma ko sànni xanaa ñu àgga koom léegi mu jeex de li des bariwul mu ne as a general in the warfield you cannot put all your tactics balaa xare bi jeex so we cannot also preempt ourselves so that suñu opponents yi mun nañ bank on it ñu change seen policy ñu toppandoor am so loolu la ñoo lii dañ mën a bàyyi bi at least gradually moo demee affaire loolu la gën a sakkan yeneen ñi dañ ñu basu koy waaw loolu laa xam nga ne your game plan, you will not just reveal it every time. But policies and programs, people deserve to know those things. Really? Because that's the only way people can make informed choices. And that's what we did. And that's what we did, and that's what we are doing. So you far, are doing it, you are doing, our manifesto is already out. So you can just make an informed choice on it. And our campaign trail, we are there also to inform people. I'm just giving you the Yoba. 1,200 kilometer road is part of that package that we are offering to the Gambian people. It's part of it. You want it. Kontaan nañ tabax nga brique bi defar nga yoon bi yaa ngi defar yeneen yoon waaye kontaan nañ si loolu ma ne la loolu lu ndaw la teñ la rek yoon bi mu ngi si about 700 kilometers lañ defar si wàllu yoon waaye mu ne leen dinaa leen teg 1,200 si 5 years bi. ok so loolu la loolu du yóbbal. ok léegi ñu ñëw si. léegi du noonu rek. waaw mais am na forum. dañoo ñëw si mbiri wér-gu-yaram bi nga wax. léegi dam fa président bi su toogee ne ni nga am carte dem si lopitaan soo amul dem si pharmacie ak condition health bu ñu amee lopitaan yi boo demee ñu ngi wax ne sa golof amu fa mbuus yi ñooy def deret ndax askan bi dina mën a dégg loolu lopitaan bi right now équipement bu fa war a nekk amu fa nga toog ñu laa promise carte ngay yóbbu. ñu jox la garab ndax loolu askan bi dinañ ko mën a dégg ak ñan ñooy am carte bi ndax baykat bi si la bokk wala civil servant si rek la. waaw jërëjëf first and foremost there's a lot of misinformation happening in our health sector. Lot of politics playing its role in our health sector. Lot of our professionals are politicizing their work and their work environment. Yesterday, just day Maladun Wahakena, senior health officer, when I even became a health center, I was watching one of your programs. There's someone who made mention that if you go to Brikama, Amlo, you don't have that. But that's not true. But the admins administering their day-to-day affairs in Brikama, what are they doing? Sometimes you will sit until everything is finished. You will start calling journalists, saying, you will not do your job. That journalist will go and write, Brikama, there is nothing. I even spoke with somebody, insider told me this and this and this. To smear the names of the So if you are saying that glove issue, it was nurse association who were just saying those kind of allegations. But the bottom line, they were using it as pretext. But the bottom line, they were fighting for their allowances. That is the hard fact. They use gloves. It's their right to fight for their allowances. No. No, si ñaxtu nañ fi pour seen fay sa ñaxtu nañ ko fi. ñaxtu nañ ko. waaw loolu lañ daan uti. yu ñu wax ne fi glove is pretext la. loolu daxal ganaar wax sa soxla. amoon na daxal ganaar wax sa soxla. waaye esa fii ñu bari suñ demee si lopitaan bi ñu ne paracetamol sax doo ko dee am si pharmacie nga dee dem. loolu pharmacie nga dee dem jënd lu bari. loolu amul esa yaa ngi si dëkk bi nag loolu amul ñun ñëpp a dee dama door lopitaan man tam dama dem last 2 weeks dama feebaroon dama ñëwoon fi am this thing with Amadou wala la 2 weeks ago I was there. Understand? Out of 6 I have 4 medicines out of 6. yow mun nga am loo naka la ko yow président Barrow nga bokk xam nañ ma rang laa def dama def rang te sama beneen yoon bi saa guddi laa dem because dama foog ne dama amoon malaria soo ma dem fa ñu ne ma amuloo soo ma dem gis ne di garab bi ma jox still I'm just feeling the symptom. I went back there at night si night laa dem dama def rang ñu jëlaat ma ñu ne ma non you don't have it
rang moom foog ko def. waaw def naa rang. Yes. So if there's a preferential treatment, they are key process xanaa ñu indi ko ñu treat ko fale waaye def noonu man dama ñëw rang comme any other person. Of course. léegi ñu treat ma di way they treat others. Yes. So ma demee pharmacie ma jox ma lifin bi kayit bi ñu check ko ñu jox ma 4 out of 6 léegi ñu ne ma bii amul fii. ma dem jënda amul fi. moo fa gën a bari. So if you are telling me, you know, if you go there and healthcare is very difficult in any even the developed countries. Lu tax Obamacare am America? Lu tax Obamacare am time Obama nekkoon fa mu ne less privileged people moom dafa war a indi balance boo xam ne dañ leen dimbale in America. laajal European countries lan moo gën a jafe foofu noonu lekk amul jafewut waaye garab faju laajal nit ñi ñaata lañ dee ko pour faju. ñu ne ñaar yëpp moo jafe. It's very expensive. ñaar yëpp if Gambia is doing it. yow Gambia we are the best in the sub-region. When it comes to public healthcare system, I'm not saying even in Senegal people will say they refer people to Dakar or somewhere. Private hospitals, not government hospitals. You will not see any referral from Gambia here to Senegal, send public hospital. Never. You will see it. Send private. I'm going to develop like a lot of these clinics or these health like investors who are on the health domain. No, man gis naa fi ñu bari principal la ñoo dem wala dañ fa daan dem sampa ay ñu am xaalis ñoo fay dem loolu la foofu ñu am xaalis so nekkut ne seen government bi ñoo ko it's like if somebody say Afrimed or whatever health center it's not owned by government léegi ku tawul health center there is no doctor waa gars yi ñoo ko wax si biir meeting wasu so loolu naka la faj di amee foofu ñoo ko fa joytu health center bu amul docteur kunta wuur ñu ne la amuñ docteur kon léegi naka la ñoo fa dafa nekk just a structure non loolu am nga loolu askan bi ñoo ko wax waa kunta wuur yi ñoo ko wax wasu yow yaa ngi fa mang fa it's not about amuñ fa lii it should have even kind of bundu here that crisis that happens few weeks ago or more nurse boo xam ne mu ne their maternal rate is has increased to that level that was alarming. So they cannot cope with it. You know, send in doctor, then go yobu, he went for overseas training. Understand? So you want to replace, but they have the shortage. More water lulu because since you lola time interview. So the same thing can happen in Wasu. Who knows it? Kundaw. It will happen. Yow nga jël ki yobu ko janga. Ngar am replacement bu wara ñew bala mo ñew den nga ñaka it's a long period so that could happen why you will never see any hospital clinic any hospital health center without doctor even it's not a permanent doctor it will be a routine doctor bo am ne dafa ñew comme every day once mu dem mu am responsible for few health centers bo am ne every day dafay wor loolu mun na am waaye health center boo xam ne amul docteur musuloo koo gis Gambia askan bee ko wax président Barrow askan bi loolu lay wax balaa 1 week dana ñëw kon lu amu fa dafa yàgga de long période la kon loolu la xëy na leen balaa 1 week docteur bi dina ñëw kon loolu est-ce que kooku mu ngi bàyyi paj mi ba pare kooku war laa dig ne lu tax ngay joxe fa lu tax mun maa d'accord ak yow léegi lañ sampa lopitaan boobu non yàgg na waaye mun nga maa wax ne bu lopitaan bi sama ba pare ba léegi amuñ docteur kunta wëri ñoo ne nga ma wax loolu yàgg na amuñ docteur ñoom ñoo ko wax xam nga ne you can just speak président bi exaggerate non political platform la I agree with you you can speak and exaggerate but you were there guys suñ exaggerate why didn't you verify no what I'm saying we are not there to counter 1 week we are not there to counter them yow soo waxee ni sax suñ yooni Wellingara Eyeafrica radio bi you know kenn du mën a faa dox nangam we cannot just say no we cannot say that we say okay nañ ko defar we'll do that that's our job that's why we organize that rally people to come there and cast their doubts or their difficulties to us okay léegi ñëw so that we find the remedy ñan ñoo war a am carte boobu si ñan la war civil servant wala baykat bi wala sàmmkat bi good jërëjëf carte boobu noonu it's not only made for government workers or civil servant no it's population entire population of the country but am nga da nga ñoo xam ne you know you'll be allocated like COVID-19 rise
85% ñoo ko am nekkul ne 100% am nañ ko yow ñang suñu gisee ne yow sa liggéey bi ak sa am bi mun ngaa faju sa boppa bugguloo soxlaloo health insurance duñ la ko jox. of course loolu mooy yoon mooy yoon. understand nga. waaye ñu gis ne Essa kii lu moo lekk sa la amul every time su ñëwee lopitaan bi is a problem. kooku ñu identify ñoom ñu jox leen insurance boobu ñu jox leen ko suñu demee anywhere ñu mën a am faju because primary health care system is a cardinal principle of fundamental human right of the country. This country boo xam ne Gambians yi loolu lañ bëgg a président Barrow loolu la bëgg a sukkandiku gis ne ku nekk comme education any child born and brought up in this country should have access to education. So the same thing should apply to health care. Kenn war na jooy fii comme nekkul ne ay ngay surgery or something like that waaye say faju ay malaria ay nii xaaral ma delloo la nga ñaxtu pour am loolu ñu am waru ñoo am card ñoo xam ne daal ñu dañ ñàkk ñoo war a am card waaye fooguloo loolu is discriminatory because even the COVID-19 relief grant boo nekk di wax nii gis nañ ne coow li bari na ndaxte dañoo ñëw ñu ne kii dafa am waru moo am kii mais bi mu si étage waru moo am waaye kooku nu mu dëkkee yéen xamu leen ko soo ban determining factor ngeen am pour déterminer kii dafa am kii dafa ñàkk xam nga ba tey as we speak there is people with their health insurances. Am I not right? Yes. am na ñoo xam ne dañ am seen insurance seen famille yëpp am nañ they have even ñoom suñu feebaree stage sax bugg ñoo dem sa lopitaan dañuy call seen doctor. They have their family doctors. They are privileged. They have that luxury lifestyle. ñoom suñu feebaree duñ dem sa Fajikunda health center duñ fa dem. They have their own doctor, who will come to their house if necessary. They take you to for the father. Léegi kooku dana soxla public insurance card bi soxla wut ko. soo ko mayee saa soxla dina ko sànni. wala sànni soo ko balaa koo jox joxal keneen koo xam ne every day mu ngi ñaxtu pour am paracetamol ay $10 saa pour génne paracetamol moom problème am la ñoo ko kooku moo ko gën a nit. So even in Europe there it happens there. Less privileged people the government di jox social. nekkul everybody ñoo day am social soo amul liggéeyuloo you concentrate to you. If you start working, they deduct from you and give to people down there who are not working. That happens even in developed countries. So the same thing will happen here. You know how many you liggéey sax necessarily dinañ dock something from there. Comme tax lu ñoo fay. The same thing will be applied to this health insurance. A government tamit dina allocate a huge amount pour at least to compensate level rate. waaw mun a compensate pour ñoo xam ne da du kenn du nekk Gambia koo xam ne ñaaka moo laa tax ngay feebar mun loo faju. idea bi am na solo waaye li si kanam rawri ba. Léegi Essa. Wow. Let's go back again. That is clear. I have to go forward. No, let's go back. Let's go back. Let's go back on the one you started. No, let us start with the fisheries sector. Yes. Ngene 50 million is allocated for the fisheries sector. Yes. Waaye ñu bari na ñu ngi ŋaañu nguuri président Adama Barrow ñu ne dafa dañ jaay moo nekk suñ ndox yi suñu river yi fu mu nekk nii Chinese yaa fa nekk fu mu nekk nii European Union yaa fa nekk loolu naka la moom Sénégal waaw nga ne contract la naka ngeen naa defee yooyu. waaw it's not about everlasting it's contract. ba loolu am na. contract am na amoon na. am na. waaye dina jeex 5 years bi dafa jeex. loolu is ending. year 2022 because people are suffering. 2022 is ending. This is only 5-year contract. Yeneen yi 4 years contract la sax yeneen yi sax 2 years la it's renewable. So but now when we have equipments. And now, what happened? If you send out all these foreign fishing trawlers out of our sea, you send them out all, and now you don't have any equipment, you don't have any plan for your own people, how will you sustain yourself? Again, you send out all the foreigners, you terminate all the contracts, and now you say, who will go there? But before then, you will do your own feasibility studies. That's why we did our, that is like sustainability. That is substantive fishing activities. It's not about to commercialize it. We don't have that capacity. Yes. But now that's what we are working on. Terminate all the contracts with others. By the way, we are already there. We have our people with experience and expertise. They can do the job. Tomorrow we say, hey, Parklands and Bagatemland, take over. So that there is no gap, there is no shortage. Understand?
lii mooy ene bi anything in life you have to plan it. Planning is part of the best managerial skills. So loolu la ñoo def ñun nekkul ñoo xam ne da ngaa door rek. xam nga da ngeen bëgg a génn daal si ñëw di la may jën dañ la da nga bëgg a Gambien si léegi ñu jàngal leen ñu nappee. waaye dootuñu leen may jën ñu lifin. ñu jàngal leen. ñu nappee equip leen. ñu dooleel leen. soo nappee ba pare sa jën bi du yaaxu jën tamit mun nañ ko process nekkul ne only for consumption locally here. waaye mun nañ ko export. We also have to attract foreign direct investment. And also to export our products out of this country. te loolu dina tax tam si jën bi wàññeeku. dina da nga mun a lekk jën bu weex bu ko yow. dana wàññi yéen ñi jege baro rek yéen a mun a lekk fraise lady fraise. non guys no waaye ñun moom caalo rek la ñoo lekk. soo waxee loolu. su ma yaram daf dee daw trop. loolu mooy dëgg. guys no like any preferential treatment. bi du ñoo xam ne even baro si boppam xanaa gis loo ko mu ngi dem si marché jënd xanaa mosuloo lekk seetal lekk ak baro. dafa nama daf ko dee nama rek. laajal laa dafa nama loolu. am naa loolu. am naa dépassé am ëpp na loolu. if you sit with the president and have dine with him, you will know that maybe what you eat even your home. non dafa moom mbaxal sax daf ko lekk mbaxal sax. it's better. One night I was in this store. I was struggling to find somebody's key for he said, "Hey, come with me." He said, mbaxal. Mbaxal. It was mbaxal. So that day loolu moo nekk choice am. He's like Gambian concept. He's not like that kind of a person who will prefer special treatment for him or something like that. And he lead with his associate. You bang the door, you find him sitting. If I have to come serve them, serve like you want to later. So it's like that. In Kulora, it's much more us. Look, how about in Kulora? We are not sitting. I don't know that there. Even la mo mo ne kii mu ngi lekk ma ne ma dem lii la xanaa man moo leen man findi laa bëgg understand. So there's not like preferential treatment oo xam ne xaajaaloo si treatment yi ñu jege baro o baro si boppam o family am non amu fa. He is like a Gambian moom jabaram doomam suñ feebaree arbitre lañ dee dem doomam foofu la dee tëra understand nga mus loo gis de baro even some of his family members pour ñu yóbbu leen si Dakar du dee nangu Banjul fii la moo li fi na faju docteur is a Gambian. loolu la war a nekk. docteur is a Gambian. so loolu is not like this is a president boo xam ne mu ngi bugg a set the pace for all Gambians to know ne there should not be any preferential treatment between working class or whatever class. Okay. What you have. Now moving on. Policies on your policies now, because that is what Gambian are interested on. I count for Faye Alkali, because Alkali didn't solo drop. Wow. Since Gambia we attained our independence, we have been seeing all the stakeholders have been paid except Alkali. Legi mo daga. Starting from January 2022. Alkali lañ am seen salaire. daa bëgg raxut ci politics bu ngeen da ngeen bëgg a bu ko mu ngi fi 5 years xalaat loolu waaye ñu ngi si électionnel yi mu ñëw indi ko politique la waaye na am mu yokku salaire civil servant ndax loolu politique la civil servant ndax enjoy loolu enjoy nañ kay léegi mu ñëw gouverneur si député gouverneur si kii si mu yokk seen salaire bi ndax enjoy nañ ndax enjoy loolu gars yi ñoom ñu ko defal yëg nañ léegi fekkee léegi nii moom because everything that he is doing that is standard. It will go over 67 million per year. Xanaa am nga ñaata alkali la ñu am over 860 alkali in this country. So if you want to pay them regularly about 3,000 something salary by 12 months, it's going to take you more than $67 million. So you have to plan it and take it to appropriate authority like assembly to approve it. So that needs planning. You cannot jump in and say I will do everything once. No. He still have the mandate until on the 19th of January. He's still the president. Whatever happens in outcome that we see on the fourth election, he's still the president. So he's having mandate to impact on our life from 2017 up to 2021 January 19. So su ko defee ku ko gis na as politics baax na waaye ñun luñ gis mooy yokkute la boo xam ne dafa ñëw at least to improve the life and the livelihood of alkalos also, which is important. They should not be marginalized. Alkalo dañ dee suna trop su gan ñëwee ñu ne demal si alkali so anything happens ñu ne demal si alkali
so alkaali tamit dañ ko war a consider war na nekkaan noonu pour yaa ngi génne sa alal bi rek di feree ko yow amuloo ci any interest so loolu moo war a de commission si tamit duñ di am lu yu bëri duñ dee dem si area council pour fay seen naam yàlla nga dem si alkaali for policies in 5 years is that all? No, it's not about, it's not that, or it's not that. Even in agriculture, we've secured 80 million. Animal husbandry, they put a dagger, go on them tabaski nga lifin ko import ramsey. We want to stop that. And also food storage. So they make Ginoy. Government mu fa tabax storage facility bu kawe. boo xam ne noo gox boobu noonu jigéen yi mun nañ faa store seen vegetables yi ak seen fruits yi toog boobu tamit ay mango danañ am ay processing plant boo xam ne dana watermelon bi yëpp on a pour ñu try process ko package ko at least to sell them even locally here you can supply supermarkets with our local juice who knows you can supply hotels restaurants bars you can supply them with a lot of things. If it is like excess, you can just send it away. Loolu yëpp mu ngi si yóbbal. Amagut si Gambia bi loolu leen wax. waaw ñu tabax yu kawee si jaara Ginooy. About 3 months ago, Minister take for here, Minister of Trade. So it's ongoing. You can do that as a journalist. You can go and investigate what is happening at Ginooy. So check it tamit yoon yi yu bari ñu ngi jooytu ba tey yoon yi amul doyul suñu yoon bi nii because ñun ñoo dugal lool am na fu mu demoon. ak ndox soo gisee nit ñi bëri jooy nañ yoon jooy nañ ndox jooy nañ courant bi nag du yomb moom parce que fii sax doyul fi bay doy fi waaw loolu yëpp insha allah after December yokkute yi bu bëri dina am because OMVG bi dina connect Brikama su connecté Brikama da nga gis ne gox yooyu yëpp yu bëri dinañ am courant bu doy si loolu in December you will see that effect so yoon yi tamit soo ñëwee loolu moo tax mu ne dinaa leen defar because 700 kilomètres la defarangu mu si kawam waaye mu si kawam waaw apart from this OIC road boolewul ci de 1200 kilomètres la war a defar understand nga loolu tamit si yóbbal la bokk suñu yóbbal bi la bokk so da nga gis ne loolu yëpp te ndox ñu bëri jàmban waaye 2025 suñu roadmap nekkul nañu ñoo ko wax de experts from World Bank ñoo wax ne Gambia dina daax ñaaka courant because the trend that we are just moving si step bi ñoo jël xam nañ ne gis nañ ne balaa 2025 benn dëkk du am Gambia boo xam ne amul courant so we are in the right track we are here to solve the problems to alleviate ñaaka courant bi nekk history because we attend our university more than 50 something years ba tey ñu ngi jooytu small country ñu ngi jooytu affaire courant so baroo loolu la ñoo saafaral benn yoon mu jeex takk léegi naa beneen issue affaire ambulance bi waxoon na indi am na time bu ñoo dem everywhere ambulance léegi da nga xanaa benn nit laa dégga démba am na ñu ko jooy démba mu ne am na ñu ko jooy ñoom jotuñ si ambulance am na ñeneen ñu ko wax mu ne dañ lay allocate waaye jotuñ ko mu ne am na sabotage su am lu am si système bi lu tax ambulance bi ñu ko allocate seen dëkka mënuñ ko am ba tey. So there's somebody who is impeding that progress. Who is that somebody? That is subject to investigation. Xam nga ne wolf in a sheep clothing. There are many in the system. President cannot give 80 ambulance to everywhere in this country. Yow nga xañ waa Wellingara mënuñoo am seen ambulance. Lu tax loo ko teg foo ko teg léegi because da ngaa wax ne su joxee ambulance Wellingara dina am vote foofu noonu yow sa candidat si suuf. Kuy joxe ambulance du government kan mooy njiit pour government bi. léegi kan mooy la xëy kan mooy njiit government bi. du président. waaw léegi loolu moo tax ñu teg ko foofu ñu dimbali ñu defal suñu wér gu yaram bi léegi su amee loolu. non lu mooy la joola ndeewoo joola añ léegi su la diggee réer na daa gom daa doo gom. kon léegi nañ ko jox beneen mandat pour mu jox ñu réer loolu moo tax ñu ngi au government si yëpp kii pour ñëw solve un problème ku ñëw saafaral suñu problème bi yëpp koo xam ne nekkul ne mu ngi digg rek def na ko. moom diggewul rek gis nañ lu mu def
Why walum security ñu bari ñu ngi ngañi nguuri barone nekku di taxaw walum security ndaxte ba léegi mu fi bàyyi ECOWAS bi because trusted suñ soldat yu nekk fi suñ takk der yu fi nekk so loolu moo taxit nag fu mu nekk nii gis nga ne réew mi ñu bari ñu ngi wax ne ñu ngi bari security lapses and dégguma leen doo leen wax anywhere in security seen too bi yëpp there is exaggeration xam nga nit ñi comme li ma la wax rek so every day report to media you want to say all of that is exaggeration. Why let me just land. Let me just clarify my point. Okay. Why I'm saying it's exaggeration. It's because those that are against it, they have their, like what Olaf said in their metaphor. That was a soul. You want to just vent your anger on the security side. ECOWAS will fit. Economic, it's not that we are the one paying them. Two, where do you see economic impede or galanko some soldiers in league or some police in league? You have been on the job. No, sorry. For it, no, I'm not. Lan moy sen mission? Xam nga haram ba ngi ñew. Rax na de léegi mission lu leen fi andi léegi ba léegi ga ñu fi. No, dina ñew ci lolu. Why I'm just telling you why the agitation for their removal? Why? Fekkee moom ñu ngi fii di lor nit ñi oo di gàllankoor suñu sécurité apparatus seen liggéey mënuñoo gis seen bopp affaire yi kon léegi dinañ wax ne waaw kon ñi gàllankoor suñu sécurité apparatus waaye koo gis mu am loolu am you are in the top. They are doing their job. These guys are doing their job. What job? All of them are doing their job. What job? Because their mandate was in 2016. Yes. Pour guy new restore peace in this country and make sure that you transfer of power peacefully. Yes. That is done. Yes. So okay, you want to tell me that you want to tell me that from Nekani Gambia there is no peace or there is a need for them to still be here? I really have to. I'm democracy. I really have freedom of speech. Still now. Is Barrow insecure? Lan moy mission Is Barrow insecure? Waaw loolu ngeen may ma. Waaw may nañ. Ngeen may ma lifin ma answer loolu noonu. Mr. Niang. Lu tax ma compter du ma compter nii. Ndax ECOWAS dañ gàllankoor oo dañ disturb oo dañ obstruct. Any of our Gambia security apparatus ba ñëw def seen liggéey loolu am. Understand? ECOWAS seen mandat bi économique nekkul na Gambia rek ñoo ko determine. If Barrow want extension, he have to justify it. ñoo xam ne ñooy fay soldats yi nekk foofu ñoo def seen lépp seen food ak seen anything xanaa ñoom seen xaalis bi te waaye seen poche bëgguñ seen xaalis lu tax ñu koo dépense kon c'est a genuine reason. lu tax mu koy demande. reason bi mooy dépense. lu tax président bi reason bi mooy we are still on the security sector reform. Which is yet to be completed. But is that still ongoing? People say that is failed. The security sector reform already failed because they claim the Barrow government, they have no interest in security. Then you will not have answers. You have to leave me, let me just learn. Then learn. So you come. We are still on it. At the tail end of it, Hegna, Bala, because December, send Monday be the Vajay. Yeah, no. If there is no extension, then they will leave. Understand that? Why security sector reform is like pogging officers from the service. You let them talk. It's not about that. It's about formulating a policy framework that will guide as a yardstick for day-to-day running of the security of this country. It's not about, so security, it was built around one person. One person, like so. Mooy commande mooy di loi bi ànd na ci àndul ci faale léegi loolu lañ bëgg mu jeex nekkul ne président au député au borom nu ma tànka rek kaddu am ngay non policy dafa war na teg ci table su borom tànka bi advice la lii te minguwut ak seen policies ak loi doo ko def te su la daaxee da nga am foo xam ne da nga ko war a yóbbu sa supérieur su la diggee loo xam ne jaarut yoon doo ko def su la daaxee da nga am loi loolu yëpp foofu policy yooyu am in place nga mën a réguler nekku ne da ngaa topp tey rek nga ne waaw. ba yooyu yëpp mu ngi si policy yooyu yëpp mu ngi si Gambia national sécurité bi. bon léegi policy yooyu noonu soo ko defaree. non yooyu mu ngi fa already. waaw non bu ees yi
ñu ñëw from 2017 yu bari léegi pare na it's almost done waaye nekkul ne like mbir one sector la dafa nangu yu bari loolu moo tax ñu call workshop ñu ñëw càmbar ko gestu ko yokka ci wàññi ci pour ba ñu d'accord lii la loolu su paree it will go to the assembly national assembly ñu adopt ko léegi mu nekk loi sécurité bi xam sécurité secteur bi am ku from the recruitment soo bëgg a dugg si sécurité bi balaa nga resign o balaa nga retire lii moo laa gaay noo ko ne only Barrow te su keneen ñëw mu change non it's going to be there waaye niroon na ne Barrow su xewee adduna bi dinañ gis ne there is no more need to extend the mandate of the economy. ok léegi loolu leer na mooy ne mission économique lan mooy seen mission pour ñu dem si réew. seen first mission bi one la first mooy to consolidate our democracy. they are not here as occupation forces. nekkuñ fii pour occuper pour impose seen boppa on us non lu tax ñu ngi ñëw xam nga Gambian si we are subverted our voices ñu sandi karta kooku mu ne mu am doole Gambian si ñu sandi karta seen doole bi du mën a feeñ ñu ñëw ñu ne leen déedéet yeneen sandi karta yeneen borom doole seen doole bi dañ ko war a respect loolu moo tax ñu ñëw ñu ne léegi nañ we will be here to protect you people to make sure ne sa voice bi stand démocratie bi sax ñaareel bi to install the president they have to install him because kooku mu ne du fi jóg so who will install the president? They will install the president. And now when you install the president in a very fragile security environment, you will not know who is who. So still now you want to tell me in 5 years? No. What I'm saying. You still don't know who is why the urgency? Why the urgency? Why the urgency? Why do you still want them to go? Why are they disturbing you? Or you are paying them from the cover? What is the need for them to be here? Why the urgency for them to go? Why are they here? Why the urgency for them to go? What is my question now? You also answer. Why the urgency? We are not here to answer your question. If Gambians are losing money, if Gambians are losing money, are losing revenue because of the state of the economy, we will say yes, there is no need. But Gambians said they are not Gambia, they are oppositions. Those people are non-oppositions are keeping quiet because they have nothing to do with economic. They are doing running their these things. So you oppositions see, you am ne ñu ngi daa ganaar wax seen soxla ñu wax ne waaw économique nii. ok oppositions wax nga ne loolu amee sécurité bi xamuloo kan mooy kii mooy kan xamuloo ko. waaw ndax loolu dañ ba léegi loolu la ñoo dund xamuñ kan mooy kan sécurité. No, it's not about, it's a process. We just now. When you start something, because now when a Barrow was installed, economic bi mun nañoo dem because ñu ne pour installation bi def na yaa nga waat mun nañoo dem waaye léegi you know that the security was polarized, was built around one person and you still have loyalists in the system. How will you man lu tax ñu wax ne affaire security war nañ ko reform lu tax first place kenn ngaa ñu reform bi so in short Barrow did not trust the Gambian security. even the oppositions Barrow did not trust the Gambian security. No, it's not about that. If Luta, okay, now, if we the Gambians, all of us, not only Barrow, trust the Gambian security, then will you be warranted for us to see economic in the Gambia? Security, they will do their job. Sandi karta, I'm not America. Joe Biden, aki, why eventually, Americans, security, they took their stand. Air Force One stand, and you know, you know, loolu moo war a nekk di Republican forces seen liggéey ndax loolu am na ndax amul ñun ñëpp a ko gisal loolu ñëpp a ko xamandoon. is it not right? we have seen it. time mu ngee dem so moving on lu ñu war a waxtaan dafa bëri. yes moving on fu mu nekk nii TRRC dañ war a submit seen recommendation report bi so President Adama Barrow on Thursday so waaye President Adama Barrow fu mu nekk nii daal dañ ŋaañi nguur yam bi di wax ne especially victim center ñu ne fu mu nekk nii interested lu mu interest rek moo nekk win waaye victims yi guys seen plight he is not interested in that. So what assurance do we have that the Barrow-led government will implement the TRRC recommendation? Lolo sen halat la. Why halat bo munu defo sorry ak dega. Because first and foremost, President Barrow fekk interest with affaire victims. Lu tax mu ngi indi TRRC? Government spend more than 200 million on TRRC only to their activities rek. Nekut ne
nekkul ne reparations xaalis to install them, to pay their lawyers, to pay caremen and everything, and to pay hotels and everything is more than 200 millions. loolu war na defar yu bari de lu daa government koo def du Adama moo ko sos su ko neexee du sos dana waaw yi rek ku sos loolu noonu da nga koy wax ne kii amul interest yow yoo xam ne dafa duba 20 years Jaane commission lu ko def ñu ne witch hunt la lan moo xam most of the recommendations dañ cherry pick no you are loolu just lañ wax you ask question I'm just trying to elaborate on Okay. it. You are bringing Jaane commission and what happened about Jaane commission, tell me. ñu ne witch hunt la What which they one? picked only few selected only few individuals No. the rest ñu bàyyi leen foofu noonu Kon the constitution tamit war kon na ñoom am nañ right to them to court for redress. There is nowhere in the world whereby the recommendation will be implemented 100%. Where do you see in the world? Where the recommendation is implemented 100%. That's why white paper is allowed, it's permissible. 1,600 page. Implement it. You have to come with your white paper and say, okay, B, wow, Nila, understand? Think about when I implement. Feke yow laal na la. Ñun ñëpp a gisandoo ñoo xam ne IEC def leen disqualified dem nañ court. Yow fekkee nga ne ku ma am de ku ma amul de. Lu tax yow demuloo court for redress? If you know that you have a genuine cause, you will go to court for redress. We know the independent nature of our judicial system now in the country. Kenn werantewul ko. Léegi cry baby bi war na jeesi réew mi. Ndi yuuxu rek di waaw dañ ma lii Barrow moo ma sànni lii demal court. Court is there for everybody. It's not only there for Barrow. IEC is an institution about the government ñoo ko taxawal. Waaye dañ ko daaneel tey. Mooy faa di gañe na kii gañe na lii. Docteur Cissé gañe na. So moom laa wane ne ñoo xam ne ñu ngi yuuxu nii yëpp amuñ genuine ground. Su fekkee am nañ genuine dinañ dem court. Ñun gis nañ civil society bi dem court yóbbu ay mayor yóbbu ay lii court give the verdict. So loolu jeex na Gambia bi fii. Lu may ñëw si affaire TRRC. Time bi victime si génn pour wane seen naxari affaire yi about the outcome or what their perception is all about when it comes to the outcome of the waaw xam nga ne loolu yëpp perception la comme ñoom dañu xalaat ne comme xëy na alliance yi kurukaraan yi xëy na ñoom seen pride will be neglected. non loolu tey dalul xel. understand dalul xel bu ma la mën a yóbbu koot. waaw kay dimbale ma falu 5 years. déedéet loolu boromam du ko mën a nangu. déedéet xel du ko mën a nangu dafa. déedéet ma ne time bu gars yi génn do you come across the statement from the Attorney General and Minister of Justice? Government through Attorney General lan lañ wax gars yi ban statement lañ joxe gis nga ko. non gisuma ko. Government den dëgëral seen taxawaay ne tey lañ committed. They are committed today than ever before of implementing the outcome of the recommendation of the TRRC. That is what is said, To but the fullest. in reality. But that's what they can do because But we are not yet in reality. Who will say the reality? Because you are not even see the paper, the document. In How will you say reality, in reality? people are saying that they don't That see is any perception. commitment. You are coming from perceiving the if my Barrow-led vote government. is or that. You cannot say in reality. That's not in scientific because you don't even receive the document in your hand. How will you say in reality? What is in reality there? Well, let's wait until the outcome is there. Then. And we know either it's implemented or not. We can say the reality, government did not do this. They have been saying this, but they don't do. But what happened, what we see, and what we can just use as an empirical evidence is government responded positively to console with the victims. That government is determined today more than ever before to implement the outcome of TRRC recommendation. So let's wait until then. From there we know what happened. But for now, we all free to come up with our own perception of suñu xalaat boo xam ne loolu suñu xalaat boppam mun na wrong mun na right and it's respected. li si kanam rawul boobu. nañ dem. waaw Essa président bi tamit ñu bari dañ ko ŋàññi de kàddu yum dee wax si raali am mi yi fi gaaruwaale ni yi fi téye sante yi comme ñu ngi it's so childish of the president to be saying those kind of words in a rally. Those words are not expected from him. Like what? Because you have to just make mention, you pinpoint it. If it is not, that's what we call political rhetorics. Political rhetorics is there. boo xam ne boobu laaka politique la comme yéen seen journaliste yi da ngeen am seen oo laaka li ngeen laakale yéen neen
politician tamit soo déggee benn politician mu ngi plateforme bi sandi xeer si yow nga déglu audio bi ou nga déglu vidéo bi da ko war a tontu. You know, if you also buttress all your agendas, sub plans, sub policies, from there, you also have to counter because National Human Rights Commission bisa génne nañ a statement di wax ne di ñaawlu président Barrow bi lu ñaaw waaye ñeneen ñi lu ñoo wax président waaw they are biased ak Ousainou Darboe no why can they talk about what are they saying no président Barrow is always no they did not concentrate la wax waaw Barrow ak Darboe ñooy sànniwante. waaw fekkee Darboe mu ngi wax loo xam ne mu ngi saaga président bi mu ngi gas te mu. non dafa doon de du dëgg. am nga président moo njëkk a génn am na raay tur président bi moo njëkk a génn. président moo njëkk a génn. Darboe lu mu wax rek dafa nekk di tontu président bi. non 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 ndax loolu lañ doon xaar si président. wala ba di nomination am lan la waxoon. lan la waxoon. lu mu waxoon soo waxee ne dafa man maa ko fal man dinaa ko génne. si kan dinaa ko génne. waaw léegi moo tax ne dinaa ko jox rek 4. non dinaa ko jox rek 4 si stade bi. waaw. kii def na dinaa joxe. léegi waaye kii génne na leen léegi naka la. léegi waa lu daa ngay président waaye wax bi. waaye di wax ne di sànni tiyaagaas. lan la wax ba lan la tiyaagaas ndax loolu. waaw tiyaagaas bi mooy affaire TS jot na. te is unconstitutional unlawful rebellion group la ñun ñëpp a ko xamandoon. a rebel you treat me like a rebel. They are rebels. They are rebels. They are rebels. Yes. Why I say they are rebels? They are rebels. No, turbo dafa rëy pour nga what is the meaning of rebel? Turbo dafa rëy. You defy the dictate of the law. If you defy the dictate of the law, you are a rebel. Loi bi mu ne may na président bi mu toog 5 years. Nga ne ko foog mu génn because agreement la def foog mu génn 3 years. Who are you? After all, fekkee moom you have genuine cause. Go to the law and so the president mu ne ñooñu Darboe moo doon chairman bi te Darboe taxawoon ne waaw ku ko bëgg a wax 3 years dina la yóbbu ko waaw am na loolu yëpp prétexte la time boobu nag mu ngi koo wax pour yaa coalition bi soxsi na yaa ko léegi mu ngi bugg a jël si kii bi loolu moo tax mu ngi kurtu karta mu try all the executive members of 3 years jot na executive members of UDP loolu moo dëgga ñu xam ne they are the backers of 3 years jot na executive members of UDP. We have to just let's call a spade a spade. Can you tell me? They are doing it without the knowledge of the same. Your executive members are into a lawful venture. You will caution them. You will caution them, and we've seen the day that they went out. Most of the UDP people are even their bureaus. Their treasurers are the one who mobilize cash. It happens in Brikama on my watchful eye. They are bureaus, they are officers, secretaries, accountants, treasurers are the one financing, paying the vehicles, to mobilize people to go to on 3 years you're not protest. Yeah, so we know. So if Barrow also say my father was the architect or CEO of 3 years Jotna, but what had happened? When they came, we used minimum force against them because they are rebels. Nakala, they loolu la ñu def ku buga réew mi expected from is expected from me 1 million times because if you are dealing sometimes you have to be he's the commander-in-chief of the Gambia Armed Forces. He's the commander-in-chief. He's the chief executive officer of this country, secretary of this country. Xanaa da nga am ne 3 years jot na boobu ban ñaata xaalis lañ ñàkkal lu kat at boobu noonu tourisme amul ñu ngi tiital réew mi ñu ngi sandi ñu ngi xeer ñu ngi saaga ñu ngi wax lu ñaaw tourisme yi tiit mënuñoo ñëw Gambia hôtel yi close moo local ak Covid-19 bi ba tey hôtel si ñu ngi close loolu ñaata xaalis la Gambian si ñàkk because of few people if you want to be nguur léegi mooy time bi demal campagne. Okay. So Essa moving on time bi mu ngi daanaka jeex na tak Essa. Yes. Waaye balaa ñoo dem rek it's like on the issue of GDC as well président bi mu ngi oote IEC pour ñu wax si ñu wax GDC na bàyyi di former président Yahya Jammeh pour mu wax si seen ay rally si ndax it's like President Barrow still feel threatened about the presence of Jammeh. No, it's not about he's threatened. There's a lot of rumors. He's a keen listener. He's a keen listener. President is a keen listener, and he's also having intelligent information. Like si Jammeh commencé di wax, the time that he started talking, there's a lot of
kind of sort of instabilities that you can see, people will say sort of words, you know, that can threaten. No. Sorry. I'm coming. That can threaten even those who have been, you know. I will not name anyone, but I've seen some media houses. They were, you know, very happy, excited, covering Jammeh's this audio, you know, televised interview and stuff like that. But end of the day, they boycotted it. They said, no, it's now on tribal issue or now on this. You know, why they do that? Because they feel threatened. If somebody is insulting tribe A to B, is that not a security threat? You are outside there. You are calling names. You are calling tribes. You know, is that not a security threat? That can cause alarm in the country. So those are the kind of things that, you know, President see that, you know, you should not intrude. Why don't you make a you know, no, what I'm saying. No, what I'm saying. You said it. So it should imply on President Barrow only. No. Not any other responsible politician. No. He's the head of state. But what about now? What about the politicians who are looking to be head of state tomorrow? They should not have that decorum. You should be in analogy. Anything that will ajamal security or in the hajalo si head. Audio yi ñu dégg dafa am lu mëna wax lu taal dëkk bi. Audio yi Jammeh wax. Yow dégg nga lan la waxoon si affaire yi Mandinka ak nii yow dégguloo ko. Fan si bu defoon bu façon. Dégguloo ko. Si no seen nomination bi day bi dégguloo. Bu gaay dem bu façon yes. Bu façon yow jëlal audio bu nga déglu ko. Lu mu fa wax. yow yaa ko dégg affaire tribalism lii la def yu bari boo xam ne, you know, it's like it had nothing to do with the election. If you want to elect, call people to vote for your candidate. Those are, you know, a good time. You know, nobody will stop him from doing that. He can call his supporters. Government bi ne leen Equatorial Guinea. No, loolu amul. Foreign minister. Loolu where do you see the statement? Loolu rumor la rek. Rumor, okay. So President Barrow, we are law-abiding citizens. We are law-abiding party. Loolu amul bindu leen benn statement. I have seen no statement to Equatorial Guinea for that regard. Okay. Because we don't have any ambassador there, we don't have nothing in Equatorial Guinea. Okay. And there's in Equatorial Guinea also are not in many of these multilateral or international organizations. They are kind of an isolated country. You know, they find that they can be entangled with at their own zone. So finally. So the point is finally. Yes. Time begin. Are you confident of winning? Send leader be Gambians have decided. Gambians have decided. What have they decided on? You know the point. As far as Gambia is concerned, the election is on December 4th. You know what? Since 2016, Tamu Barrow again, the Duga Komo, the first send signal to Jammeh. Pagal, Gambians is pagal. Lumagis, how many Gambians are ready to send you out, and it happens. Understand? Leg in it, the same thing. Lumagis. Okay. I have been saying here, not one, not two, not three. Win is already there. We are only working on the margin, not working on the win. It is already there. We have that one since the inception of the party. You know, this party is very different from any other party. It's a grassroots, well-rooted, grassroots-based political party. It's the people of their locality who registered this party, not Barrow, not elites down there. Elites who will come, you know, and register a party. You go back to the people and then, okay, I'm not party, it's just not. No. This party, it was rooted, it's like a bottom-top approach. We started from the bottom. People are the one who asked the president, we want to register a party and just make you. So, Lord Mota sing Hewle. Ututi. So, December 4th, we are not working on the victory, we are only working on the margin. They can deprive the opposition from getting their deposits. Okay. We don't even want them to have. That's what we are working. Don't know what I live here. Why prove in rec? Doing campaign. Thank you. Damfa on concluding remarks. Yeah, thank you very much for giving me floor. Dila nuyu Mr. Nyang, di nuyu entire Africa management. Ak suñu seetaan kat tamit fu ñu war a mënta nekk rek fii ak diaspora di ñaax Gambian si yëpp. Election la. It's not about, you know, do or die game. It's about Gambia. Ñun lii lañ ko gisee, yeneen yi tamit nii lañ ko gisee. Léegi it depends on you people.
you just make an informed choice. End of the day. Why gerul hulo, gerul saga, gerul haste, gerul hair, you know, the same Gambia la, you defé ko non. Why luma len denka moy solution to your problem is NPP and President Barrow. ñew len gaaw ñoo am na ñu ngi tok ci fence bi ñew len gaaw ñu ñew NPP jërëjëf thank you very much. finally rek waaw ñu jaajëfal ko di ko jégalu tàng na trop parce que xam nga AC bi rek dafa sound beeg yooyu noonu waaye ñu ngi lay jégalu te dafa respect time soo ko waxee dina bàyyi soxlaam yëpp su mënta ñëw mu la mënta ñëw te dina la déglu bu baax di nga defante moom ba baax Danfa thank you very much once again si noo nga xamee ni respect nga ko time media bi ñoo la ko nangu loolu dégg naa ko sa sito bi ñu ngi ko wax di jaajëfal tam ñu doon seetaan Eyeafrica TV jaajëfal tam Julde Ndiaye soirée di leen wax ne rek dinañ fi del siwaat ëllëg waxtaane leneen indiwaat ñeneen ñu waxtaane mbiri réew mi comme ni mu ko waxee rek mbiri élection la dafa jeex Gambia des. Yeah, thank you so much. Thank you so very much, Mr. Damfa, for honoring our invitation, and to the viewers, thank you so very much. That is the end of today's edition of the Good Morning Africa program. Till we come your way tomorrow for another interesting edition. Bye bye, stay tuned and enjoy the rest of our programs.